இந்த பர்டிகுலர் ஆதி பண்ணுறதுக்கு வந்து ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் சத்யபிரியா மேடம். ஓகே. ஏன்னா ஷீ ஆக்சுவலி கைடட் மீ டு மீட் திருச்செல்வம் சார். அவங்க வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஆக்டரை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ when he saw my body language, he said, நான் பார்க்குறேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்லை, அடுத்த ப்ராஜெக்ட் இல்லைன்னா இதில் வந்து ஏதாவது நல்ல ரோல் வந்தால் நான் கண்டிப்பாக உங்களை கூப்பிட்றேன். ஆதி கேரக்டர் என்ன நரேட் பண்ணுறப்போ, அந்த கேரக்டர் நரேட் பண்ணுறப்போ I never took it as a villain character. And it's not a villain character. People always like, you know, எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆதி அபி இதுதான் சொல்லுவாங்க. பட் ஆதி அபி இஸ் நாட் Kolangal. So that particular area where my car is parked and I wash, normally women will go and come and all that stuff. After 4th, 5th day of the telecast, they started scolding me. நான் வாஷ் பண்றப்போ இவன் தான் அந்த பாவி அந்த இது. So I could, எனக்கு வந்து என்னடா இது எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், என்ன பண்ணலாம், how to react for it, how to react. But I understood that they are seeing it, they are liking it. I said உஷா அந்த சீன்ல வந்து அந்த உஷான்னு சொல்வேன் and she'll walk out. But after that நான் வந்து டர்ன் பண்ணிட்டு I'll be in that frustration, சின்ன ஒரு லாஃப் எடுத்துட்டு but I still like you Usha, I like you. So அதுல ரெண்டு ஷேட் வந்துருச்சு, frustration and love. அதாவது உங்களை பார்த்தோன்னா டக்குன்னு எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், எங்களுக்கு வந்து அஜய் கபூர் சாரா நீங்கள் ஞாபகம் வர மாட்டீங்க, டக்குன்னு ஆதி இந்த கேரக்டர் நேம் தான் ஞாபகம் வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து சினிமா ஆசைன்னு ஒன்று வந்திருக்கும் இல்லையா, ஆக்டிங் சினிமா ஆசை, அது எந்த டைமில் ஆரம்பிச்சது? ஆக்சுவலி அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே. ஸோ 10th ஸ்டாண்டர்டில் ஐ டிட் லாட் ஆஃப் என்ன டான்ஸ் காம்படிஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டேஜ் ஷோஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து சடன்லி வந்து எனக்கு வந்து தியேட்டர் குரூப்பில் வந்து ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது. ஸோ 10th, 11th and 12th I was doing a lot of theatre. ஸோ அங்கே தான் வந்து I started understanding இது வந்து maybe this is what I am made for. So it's like a basically ஒரு call from inside இல்லையா. ஸோ started working on it. எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது. அண்ட் என்னோட டீச்சர்ஸ் and all, everybody started encouraging me that நீங்கள் இதை பண்ணுங்கள், you're doing it well. So அதனால் I started working on it. And 12th முடிச்சோடனே எனக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது. I did a Hindi film. That was Gardish with Jackie Shroff sir, Amrish Puri, Farida Jalal ma'am and Asrani sir and all that stuff. And luckily I was very friendly with the camera. So probably camera loved me and I loved the camera. So அது வந்து it became like, you know, first take வந்து okay ஆயிடுச்சு. And Priyadarshan sir was like first one to introduce me. And Santosh Sivan sir was the cameraman. So sir வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, that before I could take the first shot, he just told me, don't act, just react. So that became something which, like, you know, it was very nice. That one word, that one line was so like, you know, it went into my mind. Adukapram I started understanding that acting is not about just acting. You have to understand the character and react to that particular situation. That's how we do in general life. Actually, neenga pathina today we are all like basically all are actors on the stage of this particular life. How we are performing and what we are performing is அது வந்து நமக்கு வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் அப்போ தான் நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறோம், ஆக்ட் பண்ணுறோம். அது எல்லாமே வந்து அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு பெர்டெனிங் தான் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஹவு ஆக்டிங் இஸ் ஆல் அபவுட். ஸோ வென் யூ just live that situation, automatically you're liked by people. ஓகே. அதாவது எங்களால் யாருனாலையுமே உங்களை வெறுக்கவே முடியல. ஈவன் நீங்கள் ஒரு வில்லன் கேரக்டராக இருந்தால் கூட இட்ஸ் லைக் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்டார்டட் லவ்விங் யூ. ஓகே, ஒரு அழகான வில்லன், அவருடைய மேனரிசம்ஸ், அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ், அவருடைய வாய்ஸ் எல்லாமே ரசிக்க வச்சது. ஸோ வந்து ஆதி கேரக்டர் வந்து சார் உங்ககிட்ட சொல்கிறப்ப உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்னவா இருந்தது? அந்த கேரக்டருக்குள்ளே எப்படி போக முடிவு பண்ணீங்க? நான் இங்கே வந்து இன்னைக்கு உட்காந்துருக்கேன்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஐ ஹாவ் டு தேங்க் காட். Second, I have to thank the one who actually led me to this particular thing. In the particular ஆதி பண்ணுறதுக்கு வந்து I have to thank from the bottom of my heart Satyapriya madam. ஓகே. ஏன்னா she actually guided me to meet thiruselvam sir. So when நான் வந்து thiruselvam sir மீட் பண்ணேன், அப்போ வந்து he was actually already, உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன், அவங்க வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஆக்டரை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. I don't know what he saw in me. And எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு விஷயம், I never force myself as an actor to anybody. Okay. When I go to meet somebody, I just tell them that if you think I am suitable for this character,
then it's fine. If it's not, it's okay. Because every director has, when he writes a script, he has that particular face, that particular body language in his mind. So we cannot force anybody to take us in that particular character. It is just that it happens, and every actor is destined to be in that particular role. அது வந்து automatically, அது வந்து effortlessly நடக்கும். ஸோ அதனால் நான் வந்து போய் மீட் பண்ணுறப்போ நான் ஒன்றும் he didn't even he told me that நான் ஏற்கனவே ஃபைனல் பண்ணிட்டேன். ஸோ I said, பரவாயில்ல சார், சின்ஸ் நான் இங்கே வந்திருக்கேன், I would like to do what I had prepared for. Because I'm like one guy who never takes anything for granted. So I always prepare myself. So நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ அது வந்து I just showed him, and எனக்கு தெரிஞ்சு he didn't even see what I was doing. He just saw my body language. So when he saw my body language, he said, நான் பார்க்குறேன், இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்லை, அடுத்த ப்ராஜெக்ட் இல்லைன்னா இதில் வந்து ஏதாவது நல்ல ரோல் வந்தால் நான் கண்டிப்பாக உங்களை கூப்பிட்றேன். I said, okay sir, fine அப்படின்னு. Hardly 15 minutes down the line, he calls me and he says, I want to meet you 2 days later. So that's when I met, and it happened. But where I'm coming is that basically ஆதி கேரக்டர் என்ன நரேட் பண்ணுறப்போ, அந்த கேரக்டர் நரேட் பண்ணுறப்போ, I never took it as a villain character. And it's not a villain character. People always எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஆதி அபி இதான் சொல்லுவாங்க. But ஆதி அபி is not Kolangal. If you look at it, Kolangal is way beyond that. Kolangal has a bouquet of so many beautiful characters. I'm one of the character. See, சீரியல் பொறுத்த வரைக்கும், அண்ட் ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் ஈவன் ஃபிலிம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும், hero is a hero or villain is a villain, but there are beautiful other characters also which we miss on it. But I never miss on those characters because everybody has something unique about it. So நான் வந்து the character எடுக்கிறப்போ I never thought it as a villain. I knew that he was talking about a character which is like he's a big business magnate. He's a corporate guy who is basically அவருக்கு வந்து என்னன்னா, he wants to be number one. So you want to win. Yeah, exactly. So everybody, like you, me, everybody, we want to be number one. It's like basic human nature. So அதில் வந்து நிறைய லேயர்ஸ் இருந்தது. அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உஷா one layer, mother another layer, sister, brother. He was a beautiful, like he's a perfect, what do you say, son. He's a perfect husband. So many good things about him. He has one gray shade is he wants that he should be number one and no women should be above her. So அது வந்து இயல்பு, அது வந்து it cannot change. It is like men are basically, I mean, I'm sorry to say that, but men are egoistic by nature. It's like right from, not from today, like basically that's how but it is. Actually open-ஆ சொல்றதே ஒரு பெரிய விஷயம். They are. That's a basic thing. Now people are changing, but actually the strata has been like, they're basically egoistic. So அதனால நான் வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து நெகட்டிவாக எடுத்துக்கல. அண்ட் அந்த கேரக்டர் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, there was so many beautiful shades in that you cannot take it as எனக்கு வந்து பெஸ்ட் வில்லன் ஸ்டேட் அவார்ட் கிடைக்கிறப்போ I felt like, okay, they've given me, I respect that particular thing, but this is not a villain's character. Villain's character is something which is like totally negative. This was not a total negative character. Thiruselvam sir had designed it beautifully. That character was so well designed. Today, after, say, I think probably 20 years also, if we are talking about Adhi, it's because of the way he has written that character. So all credit goes to him. So I have to thank Thiruselvam sir. I have to thank Vigadan for giving me this opportunity. I have to thank in a very big Sun TV, Sun network. Because without that window, and the window illana, we could not have reached the way we've reached. At the time la vandu social media illa, edume illa. So totally everything was like, people were like, okay, Sun TV, எல்லா இடத்துல வந்து it was like, people used to watch this. So we reached very fast. எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இடத்துல after couple of days, like, I was like, I became a household name. It was like rapid. அது வந்து எனக்கே புரியல. It was very, it didn't even என்னோட சிஸ்டம்லேயே அசிமுலேட் ஆகலை. தட் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட் எப்படி? பிகாஸ் ஜென்ரலி ஐ யூஸ் டு வேர் ஐ ஸ்டே, ஐ லைக் கீப்பிங் மை கார் டைடி அண்ட் நீட் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ ஐ வாஷ் மை கார் டெய்லி ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் பிகாஸ் தட்ஸ் an exercise for me. I always think. So that particular area where my car is parked and I wash, normally women will go and come and all that stuff. After 4th, 5th day of the telecast, they started scolding me. நான் வாஷ் பண்ணுறப்போ, இவன் தான்டா அவன்,
இவன் தான் அந்த பாவி அந்த இது. ஸோ ஐ குட் எனக்கு வந்து என்னடா இது எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணல நான் how to react for it how to react but I understood that they are seeing it, they are liking it. So that was so there are so many other see எனக்கு வந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும். நிறைய சீன்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீன்ஸில் வந்து பியூட்டிஃபுல் ரைட்டிங் வாஸ் தேர். அந்த ரைட்டிங் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அண்ட் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் மை செல்ஃப் அண்ட் திருச்செல்வம் சார் ஹீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பேசிக்லி cameraman and a director is like husband and wife. Okay, and if you take that as a husband and wife, then we are like either children or if they are teachers, then we are students. So after a point, the director and the cameraman, they understand what this actor is capable to do. அது ஒன்று இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஹீல் நோ ஓகே இந்த ஆக்டர் ஹீ இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் திஸ் ஆக்டர் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் திஸ். ஸோ எனக்கு வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு 15-20 days of work with திருச்செல்வம் சார், he understood that Ajay is a person who will give something more always. ஸோ என்னோட சீன்ஸில் எப்பவுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சார் வந்து I really want to thank him. He will never say cut. ஓகே நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க நான் பார்த்துட்டே இருக்கோம். He will not say cut. You know, for example ஒரு சின்ன சீன் சொல்கிறேன். நானும் உஷாவும் அந்த ஆஃபீஸில் இருப்போம். ஸோ அப்போது நான் வந்து என்ட்ரி ஆனோடனே தபால் டிபுல்னு எல்லாரையும் வந்து இது பண்ணிவிட்டு தூக்கி போட்டுருவேன். அபி தொல்காப்பியன் எல்லாரையும் வந்து வெளியே அனுப்பிச்சிடுவேன் அந்த ஆஃபீஸில். ஆனால் உஷாவை அனுப்ப மாட்டேன். பிகாஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ்னா உஷாவை ஐ ஸ்டார்ட் லைக்கிங் ஹர் ஃபார் சம் ரீசன். ஐ ஸ்டார்ட் லைக்கிங் ஹர். ஸோ ஆனால் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ட்ரபிள் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். So there was a scene I still remember. And the scene la vandu I'll have a scene inside my office and I'll come out. அப்போ வந்து உஷா வந்து என்ன வந்து she'll come and charge because இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு நாள் ஏதோ ஒன்று டேமேஜ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அதை வந்து she'll come and say இது பார் ஆதி இதுக்கப்புறம் நீ எங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுத்தனா நடக்கிறதே வேறு. ஸோ அந்த சீனில் வந்து என்ன இருந்ததுன்னா I am supposed to see according to scene the director had இது வந்து என்னன்னா இது முடிச்சோடனே he'll charge towards me and that's all. But he understood that Ajay will not stop there. So he never used to give cut. And as an actor, I also never used to stop there. See, the thing is, writer writes, director directs. But what is an actor doing? His input, his character ulvaangikkiradhu. அவர் வந்து என்ன கொடுக்க போறார் இந்த சீன்ல, what is an actor going to give, contribute? That is also important. So I always, you know what, எனக்கு வந்து தமிழ் படிக்க தெரியாது. ஓகே honestly எனக்கு பழக தெரியாது, எனக்கு பேசவும் தெரியாது, அது வேற விஷயம். சார் நீங்க பேசுங்க சார், அவ்வளவு அழகா இருக்கு கேக்குறது. இல்ல அது வந்து it's still I'm managing it. But என்னன்னா I always call my assistant directors, I become very friendly with the team. So I'll ask them, அவங்கள கேட்பேன் இந்த சீனை படிச்சு ஏன்னா முன்கூட்டியே எனக்கு வந்து I like to prepare myself. I'm not a person who will take it for granted. So I prepare for that scene. So அந்த சீனில் நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த சீனை வந்து படித்தோடனே I understood இதில் 2 ஷேட் இருக்குது. It's just not anger. Actually I also remember that scene sir. அவங்க போனோடனே but I like her. Exact. So அது வந்து என்னன்னா அது சார்ஜ் ஆனோடனே what I did was அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் வந்து அவன் சார்ஜ் மட்டும் பண்ணல. I said உஷா அந்த சீனில் வந்து அந்த உஷான்னு சொல்வேன் அண்ட் ஷீல் வாக் அவுட். பட் ஆஃப்டர் தட் நான் வந்து டேர்ன் பண்ணிவிட்டு I'll be in that frustration, சின்ன ஒரு லாஃப் எடுத்துகிட்டு but I still like you உஷா, I like you. ஸோ அதில் 2 ஷேட் வந்துடுச்சு, frustration and love. So that is like an actor has to contribute. So these kind of things and all, after a point like me and Thiruselvam sir, we used to like he knows Ajay will do something special he'll do. So he had confidence in me, I had confidence in him, and I never used to tamper the script. எப்பவுமே வந்து நீங்கள் வந்து as an actor நான் இப்படி பண்ண மாட்டேன், நான் வந்து இந்த சீனை வந்து இப்படி பண்ண போகிறேன், I never do that. I go by the scene, but I see what I can contribute for the scene. That is important. So that's how I work basically. So that's why Adhi became like, you know, such a cult character, and still people remember, though it was according to people it is a negative shade, but எனக்கு வந்து அது negative shade இல்ல. I know so many people love that. I mean, so many people actually everybody love that character because they see negativity is something different and characterization of different shades. You, I, all of us have negative traits, but how we overcome the traits is very important. Actually நீங்க சொன்ன சீன்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். அதாவது ஒரு கோவமா டக்குன்னு உங்களை பார்த்தோன்னு ஒரு கோவப்படலான்னு சொல்லி ஆடியன்ஸ்க்கும் ஃபீல் ஆகும். அந்த சைடு அப்படியே போனதுக்கு அப்புறம் உஷா மேல இருக்க ஒரு லவ் காமிக்கிறப்ப சோ கியூட்ல ஒரு குக்கி மோடுக்கு போயிட்டாரே டக்குன்னு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. So that is where I'm saying that is where you score.
So it is not that because just a director has given you the scene, idu okay, idu ivladha na pannuven. I never do that. I never take for granted. I see as an actor what I can contribute, because then only you can outshine others, because it's a very competitive field, and I do not compete with anybody. See, எனக்கு வந்து இப்போ வந்து தேவயானி மேடம், ஷீ இஸ் சச் அ பிக் celebrated heroine of, like, you know, on the time la vandu I know Devayani madam was like a super hit, so many silver jubilees and all that, but I never used to compete with anybody. I never used to, my competition is with myself. I have to be the best. I have to be the best. That's probably my trait. That's how I am. I always try, and I work very hard for my characters. When I listen, I am not a great reader. I don't read, but now I listen to scripts. That's how I do. And I understand, if you tell me a script and you tell me a character, within no time I'll start working on that character. That's how I do. நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்லாம் பாப்பீங்களா சார் யூஷுவலா? ஆக்சுவலி நான் வந்து ஐம் நாட் ஆன் எனி சோஷியல் மீடியா. அதுவும் கேட்குறாங்க என்னோட இன்ஸ்டா ஐடி எங்க அப்படின்னு. ஆமாம், ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி சோஷியல் மீடியா பிகாஸ் ஐ basically I'm a very stone age guy. எனக்கு வந்து I like my own private life, and I don't want to, because you know what, I personally feel social media people are right now, they're too addicted and they're looking, அவங்க வந்து எல்லாமே வந்து they're looking for some validation. Why should we look for outside validation? That's my question. I never look for any outside validation. See, you're good, you're bad, whatever you are. So but now people are more dependent. In the look, in the look nalla irudha, if somebody gives you a wrong comment, you start feeling depressed about it. And too much of like, you know, most of the time I think I am very away from my mobile phone. I'm not a person who's like mobile, this thing, gadgets and all, I'm not very comfortable with. I like my own private life. I like my own time. I like to, like, you know, watch content, see movies and all the stuff which are close to my heart. So, I don't, when the reels pandrathu, I don't know. Somehow I'm not very comfortable. Maybe I'm not made for it. I don't know. Okay, actually, எல்லாருக்கும் உங்கள மாதிரி இருக்கணும் தான் ஆசை, பட் ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம அந்த இதுல ஸ்டக் ஆயிருக்கோம் அப்படிதான். See, actually, lot of people are now realizing it, but I never, when people started on the Facebook start பண்ணாங்க, நான் Facebookல enroll ஆகல, Instaல நான் enroll ஆகல, because it's not needed for an actor actually. It's not needed for an actor. Actor, how much ever he's, you don't know as much as உங்களுக்கு அந்த actor பத்தி தெரியாது, then only you have that interest to see. If you know everything about that actor, then why do you have to see him? Yes. That's my... And the exclusivity போயிடும்ல? Absolutely போயிடும். And I always refrain from all these things. நான் இப்போ வந்து இந்த இன்டர்வியூ கொடுத்தது காரணமும் வந்து because of thiruselvam sir. Honestly, 6 years I have not given any interview. I have not been on any stage also. I have not done any work also, because I'm doing something different behind the camera. But I'm in the same media, but I'm doing something different. This is like, I personally, எனக்கு வந்து என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா, people like Instaல பண்றாங்க, Instaல they're performing and all this. It's good. I mean, talent is coming out. Sometimes talents come out. But I have been observing that off late people who நிறைய artists who they're taking from Insta and all this stuff, they're not able to perform that character. They're replicating something which others are doing. Okay. You should never do that, because you know the point is that what are you, see, ipo vandu, I'm sorry, I'm not boasting about myself. I know so many people who have come to me and they say that mimicry artist, sir, naanga ungaloda voice mimic panvom. So you should be somebody mimicking your voice. That is originality. So I personally feel an actor, he doesn't need a platform like this. He needs a platform like probably a theater screen, or maybe a television screen, or maybe a open stage screen. That is where an actor should perform, not on Instas and all that stuff, and I mean waste his time probably. I mean, I personally feel I may be wrong, but I'm away from it. It's your thing, but ana idu it's mixed. எல்லார விதத்திலயும் அவங்க என்ன ட்ரை பண்றாங்கன்றது நமக்கு புரிய மாட்டேது. You know, there are too many things on Insta which actually you get confused. You're not able to enna aguduna, there is a lot of confusion in people, because now if you see, there's a lot of depression, confusion, because you are watching content which is sometimes you either you're not able to understand it, or you can't follow it. And I don't understand the terms like influencer, because see, why should somebody influence your life? I don't get. Actually, this is influencer era அப்படின்ற மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. It's wrong. It's wrong. Okay. If you are getting influenced by somebody, that means you don't have your originality. Yeah.
You don't have your own identity. So why should you get influenced by others? I don't understand that particular term also, influence. I cannot. When I see an ad also, I don't buy anything if I see an ad. I see the need for that. Unless I see the need for that, I don't buy that. Even if it can be a very fancy ad. And I know so many people like Dhoni sir and Virat Kohli sir and all that stuff, and so many other actors who are away from social media. They may be, somebody may be operating for them, but they don't operate it. And in fact, I know Dhoni sir and all, he's totally away from mobile phones, just like me. I don't even, எனக்கு வந்து வீட்டுக்கு போனோடனே ஐ கீப் இட் இன் ஒன் கார்னர். இஃப் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், சம் கால் கம்ஸ், ஐ அட்டெண்ட். அதர்வைஸ் ஐ. ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணக்கூடிய விஷயம்னா என்ன சார்? ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இப்படி அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்குறப்ப சம்திங் விச் இஸ் டிஸ்டர்பிங், அதை ஸ்டாப் பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறதுனா என்னவா இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஐ திங்க் ஐ சி ஒன் ஒரு ட்ரெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து சின்ன பசங்க, தட் இஸ் ஏஜ் ஆஃப் 1 year 2 years and all, they are feeding, parents are feeding them with a mobile phone in their hand. That's the worst which is happening. Worst part. That has to be stopped immediately. I mean, it's like you're actually doing so much of harm to your child than doing good. Because what is happening is you don't have time for the child. So you're diverting the child with a mobile phone or an iPad or whatever it is. And the small child, which is not even grown properly, it started watching something which is like, sometimes it's, I don't know, I find very disturbing. I'm not able to take it. I feel, நான் பார்க்குறப்போ சில டைம் எல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து உள்ள கோவம் வரும், but I'm not able to do anything because that's how life is. அது கண்டிப்பா ஸ்டாப் பண்ணும். பிகாஸ் சில விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு ஓகே இப்படி பண்ணிட்டா ஈஸியா இருக்குமோன்றதுனால பண்றாங்களா? People are looking for easy way out. That is the problem. Because see, when you're looking for easy way out, you don't know how good it is to, you know, basically live that situation, be that situation, enjoy that situation. You see, இன்னைக்கு வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. ரெஸ்டாரண்ட் போகிறோம், ஓகே, ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் போகிறோம், போனோடனே அந்த டிஷ்ஷஸ் வந்தோடனே ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு you're not enjoying that moment. You're basically, you're not living that moment. You're just trying to tell somebody else that this is the moment I'm living, when you're not enjoying it. What is the point? It's something which like you're trying to impress people. Why should you impress people? I don't understand why should people impress others. If you can, எனக்கு வந்து என்னன்னா, நம்ம வந்து we're looking, most important thing is we're not confident inside. We're looking for validation, compliments. We're looking, somebody is writing one particular thing that he's so and so, you're so good looking, you're so, you don't know you're good looking, you don't know you're beautiful, you don't, why you want some external force to tell you that you're good looking. You have, whatever you are, என்னதான், whatever, நீங்கள் வந்து even if you're not good looking, you should be confident that you are whatever you are. You're not அந்த acceptance இல்லை இப்போ. So that's the biggest problem. True sir. Actually இந்த விஷயங்கள் கேட்குறப்ப இல்லையா, நமக்கு நிறைய இடங்கள்ல வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க நமக்கு பார்த்து ஏதாவது வேலிடேட் பண்ணாதான் நம்ம அதை அங்கீகாரமாகவே எடுத்துக்கிறோம். இல்லைனா வந்து ரொம்ப செல்ஃப் டவுட்ல அதுவே ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ள தள்ளி அதுவே நமக்கு ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ், வேற யார்கிட்ட இருந்தாவது அந்த வார்த்தைகளை எதிர்பார்க்கறது தான் இது ஒரு பிரச்சனையாவே இருக்கு இல்லையா? கண்டிப்பா. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ டிப்ரெஷன் காரணமே இதுதான். See, the most important thing is when you don't love yourself, you cannot love anybody else. Second thing, when you cannot live alone, that there's a moment called for yourself. I love that moment. Self-love, not self-love. It's not like self-love. It is that people say, oh, I cannot be alone. I need group of people to be. You sometimes you should just be yourself, with yourself. That is the most important time of your life. When will you learn? When will you start enjoying? See, everybody is not going to be there with you all the time. அது வந்து it is today's world, the way it's going, the speed the world. யாருக்கும் நிரந்தரமே இல்லவே இல்லை. So you have to start liking yourself. You have to start understanding that I'm happy, and you don't have anything for, like, you know, if you want to smile, there's no cost for it. If you want to be happy, there's no cost for it. It's only that our effort of understanding ourselves that we are happy. ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் பேசுகிறப்ப நிறைய கேள்விகளாக வந்தது, பட் அந்த கேள்விகள் நிறைய பேருக்கு பதிலாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ நாள் இதை தானே யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்றது சிம்பிளாக அது பதிலாக முடிஞ்சிருக்கும். I don't know. I mean, this is like whenever I talk from my heart. Whenever I do something, I do it. Either I don't do or I do it. I don't I don't do in between. When I act, like I go all out and act. When I'm not acting, I just
refrain from it. Like today, for example, for last 6 years, I've taken a sabbatical. And I'm not doing anything in front of the camera. It's my decision. It may be a decision for somebody, or for my family or somebody, but it's my decision. I've not taken that step forward. But when I do, I'll do all out. It has to be like, and I mean, when we used to perform, not Devayani madam, Deepa Venkatusha and all, I know they are, with good concern, they used to tell me, Ajay, why are you doing this kind of things in monitor? Save that energy. Other than out of concern only. It's not that. But for me, that monitor is a take. For me, that monitor is a take. It is not just a monitor. Because if you cannot perform in the monitor, you will not do it in the take. So for me, it has to be, even if I have to do 20 times, I have to do the same way or better it. I cannot just do, okay, I will just do for the heck of it and I will perform there. That's not the way. And I'm a very, எனக்கு வந்து என்னன்னா, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் வந்து அங்கே லொக்கேஷன் போனோன்னே நான் ஸ்பான்டேனியஸாக பண்ணிடுவேன். There is nothing called spontaneous. You have to prepare. Yes. You have understanding, observation, you have to prepare. You have to prepare for yourself. When I'm coming for this interview, I have to prepare what I'm going to wear, how I have to look, what I have to, what I'm going to talk. See, talking, you can do, acting, you can do spontaneity, fine. But you need to understand the character to be spontaneous when you're performing, you have to be spontaneous on that moment. But you need to prepare. If you say that I'm going to write the exam without preparing, without this thing, you will get 0 only. You will not get marks. You will have to study. You have to prepare yourself. I am always prepared. I'm always like, wherever I go prepared. Even when I go for a trip outside, I make myself sure that these are the things I have to carry. I'm very, very, very disciplined in many aspects.